países. Amigas, amigos, conocidas, conocidos, gente de mi linaje, gente de mi tribu, sean ustedes bienvenidos al video número 50 de esta temporada y que además corresponde al video resumen del mes de septiembre de nuestra serie titulada Fragmentos de Playa Cardonal. En septiembre notaremos cómo las lluvias paulatinamente irán dejando la región del Maule. Eso sí, evidenciaremos algunas consecuencias de estas, como por ejemplo en los arreglos que los vecinos de Villa La Perla deben realizar al pasaje que les permite llegar a su hogar. También seremos testigos de batallones impresionantes de nubes, las cuales, si usamos nuestra poderosa imaginación imaginativa, parecieran ser comandadas desde una nube en forma de portaaviones en el casi punto de fuga del horizonte. Avanzamos este mes de septiembre disfrutando de días con oleaje tranquilo o más áspero, de días de nubes grises o días soleados, disfrutando también de los distintos matices de luces y sombras que nos mostrará en el escenario las diarias puestas de sol de Cardonal, o el planeo armonioso de las aves abriéndose paso en el éter, el elemento vital, ignorado y ocultado a nuestro conocimiento. De esta manera, notaremos cómo nuestro sol empieza a ganar su lumínica batalla en contra de las nubes. Su triunfo nos anunciará la pronta llegada de la primavera verdadera, no la del calendario gregoriano, lo que revitalizará aún más el verde traje del poblado de Cardonal. Nuestro resumen lo cerraremos con un entrañable atardecer y la pastosa penumbra que le sigue, contra la cual las tímidas luces de Cardonal entablarán por varias horas una desigual lucha hasta que nuestro sol, en su inmutable dibujo de su analema, vuelva a aparecer victorioso. Amigas, amigos, conocidas, conocidos, gente de mi linaje, gente de mi tribu, espero que lo disfruten. Saludos, un abrazo, gracias, suerte. Say
Take